Hey everyone, welcome back to Rio Academy, guys. Definitely. ಇವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಷ್ಟು ನಾವು 3 to 4 hour ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ಲಸ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೇಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕುಂದರಿಪ್ಪ. ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ 100% ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾವೆ ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಏನು ನಾವು ಕಲಿಸಿದೇವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಏನು ನಾವು ಕಲಿಸಿದೇವಿ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿಪ್ಪ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು. ಚಲೋ, ಈಗ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನಾಳೆ ಹಾವೇರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲಿ ರೈಟ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನೆಗೆ ಕಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಫೋಕಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದಿಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ರೈಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಮ್ಮ ನನಗ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್, ಲಿವರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಅನಗ. ನೋಡು, ಸರ್ವೋದಯ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿ ಅಟ್ ಅ ಬೆಲ್ಗಾಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? 20 lakh rupees ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ದ ನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಲ್ಡ್ EBIT ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? EBIT 4 lakh ಇದೆ. ಓಕೆ, EBIT ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಸ್. ಏನಂತೆ 20 lakh ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ರೈಟ್. 20 lakh ಅನ್ನ 7.5 lakh rupees ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 12,50,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 12,50,000 ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ 20 lakh ದಲ್ಲಿ 5 lakh ಎಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, 5 lakh ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 lakh ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ಲಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 7.5 lakh rupees ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಇನ್ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಆಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ವುಡ್ ಯು ರೆಕಮೆಂಡ್? ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳತ್ತಾರ ನಿಮ್ದು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮಹಾದೇವ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿರಮ್ಮ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ. ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದು? ನಿಮ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ, ರೈಟ್?
ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ಲಾನ್ ಅದಾವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಲೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. Calculation of earning per share, right? Calculation of earning per share, right? In the first particulars ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಎ, ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 8% ಡೆಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ. 10% ಡೆಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. 9% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ. 3 ಅದಾವ ಇದ್ರಾಗ, ಬರ್ದ್ರಿ? ಆಮೇಲೆ 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬರೆದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು 4 ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿ EBIT ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ EBIT? EBIT ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ 4 lakh. ಆಲ್ ದ ಕೇಸ್ದಾಗ 4 lakh, 4 lakh, 4 lakh. ಓಕೆನಾ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ನೋಡಿ, ಇಕ್ವಿಟಿದಾಗಂತೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಡೆಟ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಡೆಟ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ. ಪ್ಲಾನ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅದು? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಬಿದಲ್ಲಿ 7,50,000, 8%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಾನ್ ಬಿದಲ್ಲಿ 7,50,000 ಇಂಟು 8% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಅದು? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಚ್ಚಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೆಗೀರಿಪ್ಪ. $7,50,000 8%, ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 60,000. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದಲ್ಲಿ 5,10% ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದಲ್ಲಿ 5,10% ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 50,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ಲಾನ್ ಡಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಡಿದಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ? ನಾವು 60,000 ಮತ್ತೆ 50,000 ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿದಾಗಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 60,000 ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ, 50,000 ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4 lakh, 3,40,000, 3,50,000. ಇದಾಯಿತು 4 lakh. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ.
ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಾಳೆ ನಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಮುಂದೋಗ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಸ್ ಆಯಿತು. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದೇನಾತಪ್ಪ ಇದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಫೈಲ್ ಅದು ತಮ್ಮ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿಪ್ಪ. ತಾಳ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಬಂತೇನೋ? ಎಸ್. ಹಾಂ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿಪ್ಪ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ, ಲೆಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಕಂಪನಿ ಇದೆ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ದಾಗ. ರೈಟ್, ಕಂಪನಿ ಇದೆ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ? ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಇನ್ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? ಇದು 30% ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ರಿ. 4 lakh ಮೇಲೆ 30% ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, 4 3 12, 1,20,000. ರೈಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ. 3,40,000 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,02,000. ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ 3,50,000 ಮೇಲೆ 30% ಇದಾಯಿತು 1,05,000. ಇದಾಗುತ್ತೆ 1,20,000. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ತಂದು ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ. ಇದಾಯಿತು 2,80,000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 3,40,000 ನಲ್ಲಿ 1,02,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2,38,000. 3,50,000 ಮೈನಸ್ 1,05,000 ಅಂದ್ರೆ 2,45,000. ರೈಟ್. 4 lakh ಮೈನಸ್ 1,20,000 ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಯಿತು 2,80,000. Understood? Yes. Next, less preference dividend. Preference dividend. ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಇದು ನೋಡಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿವಸ ಒಂದಿವ್ಸ ತಗೋತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು ಫಿಕ್ಸ್ ಇವು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ 9% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ನೋಡಿಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 9%, 5 lakh
ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ. ಸಿದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಿದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್. ಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್? 1 lakh 5 lakh ಇದ್ದು 9%. 5 lakh ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಇದೆ. ಇದರದು 9% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 45,000. ಹೌದಾ? ಇದಾದ ಮ್ಯಾಗೆ ಎಸ್ ಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ 7,50,000 10% ಇದೆ. 7,50,000 10%. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 75,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ದಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗಿದೆ, ಸಿದಾಗಿದೆ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿದಾಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ ಅದು? 45,000 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 75,000 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ available to equity 2,80,000, 2,38,000, 2 lakh and 2,05,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಎಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಈಸ್, ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನ್ 20 lakh ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 20 lakh ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಹೌದು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ 20,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, 20,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೋ? ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಂತೂ ಆಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 7.5 lakh 20 ಲಕ್ಷದಾಗ 20 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 7.5 lakh ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12.5 lakh. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ? 100. 12,500. ಹೌದಾ? 12,500. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ದಾಗ ಆಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ದಾಗಿಂದ ಆಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ. ಆತಪ್ಪ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಏನಾಗ್ತದೋ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಯ್ತು. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 20 ಲಕ್ಷದಾಗ 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಕ್ವಿಟಿ 12,50,000 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 12,500. ಹೌದಾ? 12,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು? 20 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಯ್ತು, 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಉಳಿತು ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 10 ಲಕ್ಷ. ಹೌದಾ? 10 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತು. ಈ 10 ಲಕ್ಷ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮುಂದೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 lakh 7.5 lakh ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 12,500. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನೋಡ್ರಿ, 2,80,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 14. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? 2,38,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12,500 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 19.04. ಇದಾಗತ್ತೆ 20. ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿ, 2 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,05,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12,500 ಅಂದ್ರೆ 16.4
40. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ರೈಟ್? ಆಸ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಆಸ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನಪ್ಪ? ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸಿ is recommended as it has highest earning per share, 20 per share. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಬೇಕು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 9% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು 2024 ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಸರ್ ಪಕ್ಕಾ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, 1 by 1 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೇಳಬಹುದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರೂಪ ಕೇಸರಿಗೆ. ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ 20,000 ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತೆ? ಅಡಿಷನಲ್ ಇದು ಬೇಕಂತೆ, 10 lakh. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. Plan A, Plan B, and Plan C. All equity. Next, 10% debenture and equity ಇದೆ. 12% preference share and equity ಇದೆ. EBIT. What is EBIT, my dear student? EBIT ನೋಡಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಎಸ್, 5 lakh ಇದೆ. ಹೌದಾ? 5 lakh ಇದೆ. ನೋಡಿಲೆ, EBIT ಈಸ್ 5 lakh ಇದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಕೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40% ಇದೆ, ರೈಟ್? ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ದಾಗ ಅಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎದಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿದಾಗ ಅಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲೇ, 6 lakh ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 10%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60,000. 60,000 ಇದು ಡ್ಯಾಶ್. EBT ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 5 lakh, ಇದು 4 lakh 60,000, ಇದು 5 lakh.
less tax. What is the tax? 40%. ನೋಡ್ರಿ 5 lakh ಮೇಲೆ 40% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 lakh ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ 5 lakh ಮೇಲೆ 40%, ರೈಟ್? 4,60,000 ಇಂಟು 40%, ಇದು 1,84,000, ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2 lakh. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು 3 lakh, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? 4,60,000 ಮೈನಸ್ 1,84,000, ಇದಾಯಿತು 2,76,000, ಇದಾಯಿತು 3 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ದಾಗಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ದಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್? ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 lakh ಮೇಲೆ 12% ಅಂತೆ, ಹೌದಾ? 6 lakh ಇಂಟು 12 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100, 72,000 ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು? 72,000. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದಾಯಿತು 3 lakh, ಇದಾಯಿತು 2,76,000, ಇದೆಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ? ಇದು ಮೈನಸ್ 3 lakh, ಇದಾಯಿತು 2,28,000, ರೈಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಈಗ ಕೇಳಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ? 10 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100, 10,000 ಆಯ್ತು ಇದು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಹೋಯ್ತು, 4 ಲಕ್ಷ. 4 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ 4,000 ಎ, ಇದು ಬಿ. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಇದು ಇದಾಗತ್ತೆ 30, ರೈಟ್? 2,76,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4,000, ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 69. 2,28,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4,000 ಇದಾಗತ್ತೆ 59, 57, ರೈಟ್? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು, ಓಕೆನಾ? ಹಲೋ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ? ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ as it has highest earning per share of 69. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಚ್ಚ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಸಾಕಲ್ಲ ಇದು? ಇನ್ನು ಬೇಕಿದು? ಇದು ಸಾಕಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು? ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಇದು ಸಾಕಲ್ಲಮ್ಮ ಅನಗ? ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ.
Can I go for the next? Same, repeat आगे questions आओ ना. It doesn't make any sense now. Yes, all are same, my dear student. Yes, this is a case study. ಇದು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೀಗ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಶುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕೇಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂದ್ರಬಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈ ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಡ್ರಿ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಹೆದರ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಯರ್ 1 2 3 ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10% 0.9 ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 10% ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ದೇ ಗಿವನ್ ಆಲ್ರೈಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈ ಇದೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10% ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಹಣ ಬಂದಿದ್ದು 60,000 1,20,000 1,80,000 right their project x and y out of the selected both project required equal investment ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 90,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 0.2 0.6 0.2 ಇದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ calculation of project X right cash flow cash inflow ಬರಾಗಿದ್ದು with probability ಇಯರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೌದಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ರೈಟ್ ಈಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಮನಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಾಗಿದ್ದು ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ present value ಇಲ್ಲಿ year 1 2 3 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ ಪಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ 0.090 ಇದೆ 0.826 ಇದೆ 0.751 ಇದೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ 60,000 ಆಶೀಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀನು
20, 0.60, 0.20. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ 60,000 ಇಂಟು 0.20. ಇದು 12,000. 1,20,000 0.60. 1,80,000 into 0.20. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ 12,000 ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಇದೆಯಾ ಸರ್. 12,000ಗೆ 0.909 ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 10,908. ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮಗ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡ, ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿನಗ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು, ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡ ನಂಬರ್ಗೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡು. $36,000 into 0.751 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 27,036. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 10,908 plus 59,472 plus 27,036. ಇದಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು 97.416. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 97,416, ರೈಟ್? ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 90,000, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7,416. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಚ್ಚು? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಬೇಕು ಎಸ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Project Y. ಇದು ಕೊಡ್ರಿ ಹಂಗ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,20,000, 1,35,000, 1,20,000, 1,35,000, 1,40,000. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2, 0.6, 0.2, 0.20, 0.60, 0.20. ಓಕೆನಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. 1,20,000 ಇಂಟು 0.20 ಅಂದ್ರೆ 20,000. 1,35,000 into 0.60, 81,000. 1,40,000 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 28,000. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
24,000 into 0.909 ಅಂದರೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 21,816. 81,000 into 0.826 ಅಂದರೆ 66,906. 28,000 into 0.751 ಅಂದರೆ 21,280. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಪದನ ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ 66,906 ಪ್ಲಸ್ 21,816 750 ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ net present value, total present value ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೈಲೆ 1,09,750, right? Less investment. What is investment? 90,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ. Net present value is minus 90,000. 19,000. ಈಶಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ಮಗ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Doubt, my dear student? No doubt? Okay. ಎಸ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಲ ಇದ್ರಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕೊಡ್ತಾನ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚಾ, ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚೋ. ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ at 8% discount. Here cash flows present value factor. Third sem class idado at 8%, right?
ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಯರ್ 10,000 ಇದೆ, 0.926 to 24,000, 0.857, 3, 10,000, 0.794, 12,000, 0.735, 8,000, 0.68. ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇಂಟು 10,000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. 10,000 ಇಂಟು 0.926 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9,260. 24,000 into 0.857. 10,000 into 0.9794. 7,940. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು ಕಳಿಸ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ರಿ. ನಾ ಇನ್ನಿಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಅದೀನಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲೀಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಫ್ರೀ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. 9260 plus 20568 plus 7940 plus 8820 plus 5448. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 52,036. ಇದಾಯ್ತಿಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮುಂದೋಗೋಣ. ನೋ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಡೂ ದಟ್ ನೌ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಲಿವರೇಜ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ತಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, from the following, right, calculate the net present value of two project at 12% ಇದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 4,20,000. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೈಫ್ 5 years ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ 1 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 60,000, 40,000 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಇದೆ ನೋಡಲಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 12% ದೇ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್, ರೈಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮಗ. ತಡ್ರಿ, ಸೇಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1 ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿ. ಲಿವರೇಜ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, payback period. Oh my god. ತಡ್ರಿ 1 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನಡ್ರಿಪ್ಪ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ ಇದೆ. ತಡ್ರಿ 1 ನಿಮಿಷ. ಮನಿ ಮಠ,
ಚಲೋ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಅಂತ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ, ಆಲ್ರೈಟ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ at what is the rate of discount? 12% ಇದೆ, ಹೌದಾ? 12% ಇದೆ. at 12% ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? 10% ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಓಕೆನಾ? 12% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಇಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್? 5 years ಇದಲ್ಲ? 2, 3, 4, 5. 1 lakh, 2 lakh, 2 lakh. ಆಮೇಲೆ 60, 40, 60,000, 40,000. Discount factor, yes, it is here. 0.893, 0.797, right? 0.712, 0.636, 0.567. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. 1 lakh into 0.893, 89,300. 2 lakh into 0.797, 1,59,400. ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ. 2 lakh into 0.712, 60,000 into 0.636. बोलिए सर. हाँ सर. कितना हो सर आज? 174 ऑप्शन. कितने गए? फर्स्ट ठीक है, पे करता सर. 246. हाँ, व्हाट्सएप पर डालता हूँ. कल पैसे देता नहीं? हाँ सर. 22,680. ಬರೆದ್ರಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? Done, my dear student? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಪದನ. $89,300, 1,59,400, 142,400, 38, 160, 22,680. ಇದಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು 4,51,940. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಾದದು 4,51,940. All right, less investment. What is investment? Investment ನೋಡ್ರಿ 4 lakh ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು 51,940. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 20 ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 71,940 ಆಯ್ತಿದು ಒಂದು ಕೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚಾ? ಎಸ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. 4,211,40. 4 lakh, 2 lakh, 1 lakh, and again 1 lakh. $40,000. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. 4 lakh multiply by 0.80, okay, 893. 3,57,200. Right? So 2 lakh into 0.797. ಇದು ಸೇಮ್ ಬಂತು. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 71,200. ಇದು 63,600. 40,000 into 0.567 ಸೇಮ್ ಬಂತು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? 3,57,200 ಪ್ಲಸ್ 1,59,400 ಪ್ಲಸ್ 71,200, 63,600, 22,680. Okay, now how much we got? Present value of inflow is 6,74,080. Inflow ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 lakh ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ತಗೋತೀವಿ. $6 lakh ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ. ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ. 4211. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ, ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ. ಇರ್ಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇದಂತೂ 4 lakh ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು. ಇರ್ಲಿ, ಏನು ನಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು 6 lakh ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. $6,74,080. 6,74,080 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 6 lakh rupees ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು 74,080. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ? ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 40,000 ಇದೆ. 40,000 ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮದು 74,080 ಪ್ಲಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 40,000. ಇದಾಗ್ತಿದೆ 1,14,080. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?
ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್. ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ 70 ಇದೆ. Project B is recommended. Understood my dear student? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಮುಂದೋಗೋಣ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಈಗ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತೀನಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು 7:30 ಆಗಿದೆ, 8 o'clock ತಗೋರಿಪ್ಪ. 8 o'clock ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಿವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 marks ಮತ್ತೆ 15 marks ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಿವರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವರೇಜಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 5 marks ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹೌದಾ, ವೆರಿ ಈಸಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಯ್ ಅಖಿಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ರೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ 20,000 to 0.9, 48,000 to this, right? All just multiply it. 5 marks easily you can get it. 20,000 multiplied by 0.909, it's how much? 18,000. Yes, 180. Correct. 48,000 multiplied by 0.826, ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 39,648. 20,000 multiplied by 0.715, this is your 15,000. 24,000 multiplied by 0.683, it's 16,392, right? And 16,000 multiplied by 0.621, 9936. Total this, you'll get the answer. 18,180 plus 39,648 plus 15,020 plus 16,000.
392 plus 9936 ಇದಾಯಿತು 99,176 ರೈಟ್. ಇದು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Understood? Chalo, let's solve the next question now. Yen saradu leverages, a very interesting chapter. Idadmege cost of capital, and we'll end up with 2 marks questions. Okay na? Kedi. My dear student, this question nimge yes, operating leverage, financial leverage, and combined leverage. Start now. ನೋಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ದ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚೋ. ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಸಾರಿ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ. ನಡ್ರಿಪ್ಪ, ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿಪಾ, ಈಸಿ ಪೀಸಿ. Calculation of EBIT, right? PBT and leverage, particulars, amount. ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು, 40 lakh ಲೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 24 lakh. ಓಕೆನಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ 16 lakh. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 lakh ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಏನಾಗುತ್ತೆ? EBIT ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? 8 lakh EBIT ಆಯಿತು, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ? Next, less minus interest, my dear student, minus interest. What is interest? We have 4 lakh. So
You got PBT, profit before tax, that is 4 lakh. Now the question, is that clear? First tell me, clear ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಧನಾಡನ್ ಟಕಾಟಕ್ ರಿಪ್ಲೈನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಚಲೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್. Operating leverage is equal to contribution divided by EBIT. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, what is contribution we have? 16 lakh ಇದೆ. Divided by EBIT ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 lakh. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ? 16 lakh divided by 8 lakh. 2 times. ಓಕೆನಾ? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ is equal to EBIT divided by PBT. ಕೇಳಿ, ಏನಂದ್ರೆ EBIT ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 lakh divided by PBT 4 lakh. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2 times. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿವರೇಜ್ is equal to, yes it is, contribution divided by PBT. What is contribution? 16 lakh divided by PBT ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 lakh. 4 times. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಚ್ಚು? ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. ಇದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್? ಎಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ? ಎಸ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್. ಸೇಲ್ಸ್ 1 lakh units into 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20 lakh. ಲೆಸ್, ಏನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ, 1 lakh into 10, that is 10 lakh. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? 10 lakh we have contribution here. Less fixed cost. What is fixed cost? 1 lakh we have fixed cost. ಏನಾಗುತ್ತೆ? earning before interest and tax 9 lakh. ಓಕೆನಾ? ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 20% ಆಫ್ 20% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 lakh ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. 1 lakh ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 lakh ಮೇಲೆ
20% ತಗೋರಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20,000. 1,20,000 ಇದಾಯ್ತು 20,000. ಸೊ PBT 8,80,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಬೇಕು ಎಸ್ ಅಂತ. Put all the formula and finish it off. $10 lakh contribution, EBIT 9 lakh. ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 10 divided by 9, 1.11, right? $9 lakh is EBIT, yes sir. Divide by PBT ಎಷ್ಟಿದೆ? 8,80,000. 9 lakh divided by 8,80,000. 1.02, right? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 lakh ಇತ್ತು, ಹೌದು ಸರ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PBT ಎಷ್ಟಿದೆ? PBT is 8,80,000. 10 divided by 8.8 ಅಂದ್ರೆ 1.14. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? सर सर कॉल करो सर इसको. एक मिनट से कॉल नंबर शेयर कर दो सर. अंडरस्टूड? मेरे नंबर से हाँ डन करो चलता, नो प्रॉब्लम. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಇದು? ರಿಪ್ಲೈನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೂ ಇಟ್ ನೌ ಫಾಸ್ಟ್. ಅನಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಸೇಮ್ ಐತೆ ನೋಡೋದು. ಇದಾದ್ಮ್ಯಾಗೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ.
ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಮ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ, ನಾಗು, ರಾಜು, ಅನಗ. ಸೇಲ್ಸ್ 80,000 into 30, 24 lakh, less variable cost. 80,000 into 16, 12 lakh 80,000. All right. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. 24 lakh minus 12 lakh 80,000. 11 lakh 20,000. Less fixed cost 5 lakh minus 5 lakh ಇದಾಗತ್ತೆ 6 lakh 20,000. EBIT less interest 2 lakh 50,000. Izila 3 lakh 70,000. PBT, right? Less tax 35%. Anyway, ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಎನಿವೇ ದಟ್ಸ್ ಮಚ್ ವಿ ನೀಡ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. into 35%, 1,29,500. $2,40,500. So guys, same formula. $11,20,000 divided by contribution divided by EBIT, 6,20,000. $1.80 ಅಥವಾ 1.81. Next, EBIT ಎಷ್ಟಿದೆ? 6,20,000 divided by PBT ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,70,000. 6,20,000 divided by 3,70,000. 1.67 ಅಥವಾ 68 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? $11,20,000 divided by PBT is 3,70,000. 11,20,000 divided by 3,70,000 into ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದು? 11,20,000 divided by 3,70,000. 3.02. Understood? Understood? Yes.
ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ದು, ಮನಿ ಮಠ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. What is financial management? Right? ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಮೇಜರ್ decisions are required to be taken in finance? Second question, what is capital structure? Fix idu kuda. What is capital structure? Mention the factor affecting capital structure. Understood? Weighted average में ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ನೌ. ನಾ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದಾವೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್. Explain the meaning, nature and scope of finance functions. Finance management functions. What are the finance management functions? ಕೇಳ್ತಾನ ನಾವು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. And this question, write a short note on trading of equity, plugging of the profit, net present value. Pakka. You can say fixed questions ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ 1 more ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ. List any 5 factors to determine working capital.
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಈಗ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, come back to the 2 marks question now. Questions carrying 2 marks. First, what is leverage? Expand. Okay, what is EBIT and EPS? Analysis. What is capital budgeting? All right, what is capital budgeting? Tomorrow at what time you have exam, bachcho? What is capital rationing? What is cost of capital? Fix. What is payback period? It cannot refer. Sometimes you can get like expand, EBIT, PBT, earning before interest and tax, and profit before tax. Time value of money. Cost of capital ಆಗಿದೆ. These all are important questions ನೋಡಿಪ್ಪ, ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾನವ, right? Yes, you can get one more question. What is operating leverage? Define optimum capital structure. ಚಲೋ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲಮ್ಮ? ಕಲಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿಪ್ಪ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ. ಬಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅದು ಕೂಡ ತಗೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ.